Vítejte u další epizody Nahrávek ovčí babičky, kde se dostáváme k samotnému zřídlu našich problémů. Dnes se budeme věnovat kapitole 3 z knihy Krev elfů. Nejsem tu na to samozřejmě sám, se mnou je tady Maruška. Krásný den, přátelé, jsem tady. Pila jsi někdy něco, co by se dalo připodobnit Bílému Rackovi? Jestli mám být upřímná, tak bych řekla, že ano, ale nechci o tom dál mluvit. Dobrá. Dále je tady s námi Tereska. Ahoj. Zkoušela jsi někdy seslat zaklínačské znamení? Jo, mnohokrát. Kolikrát se to povedlo? Jo, okay. Hodněkrát, většinou. Byla tvoje strategie používat znamení nebo radši ne? Jo, takový to odfukovací. Art. Dobrá, super. Naši sestavu doplňuje víno. Dobrý večer. Byl jsi někdy v tranzu? Tak vzhledem k tomu, že jsem párkrát měl Bílého Racka, tak samozřejmě ano, byl jsem v tranzu. No samozřejmě, tak to je taková jako spíše otázka, na kterou ta zná odpověď, ale naši diváci třeba ne, tak děkuji. Pojďme se do toho rovnou pustit, ta kapitola je náročná a velmi zajímavá, takže první část recapu mám já. Kapitola začíná tak, že Triss vykládá zaklínačům po tom, co si teda jako vyjasnili, co a jak je s tou Ciri, že vlastně, že jsou to idioti, že jí to neřekli rovnou, protože čarodějové už v dnešní moderní době nechytají ty zřídla a jsou prostě v pohodě a slíbí jim, že o Ciri nikomu neprozradí. Dál jim říká, že je potřeba, aby Ciri naučili ovládat své schopnosti, které má díky tomu, že je zřídlo. Lambert udělá demonstraci, kdy použije znamení na krb, na oheň a říká, že Ciri tohle to neumí, co prostě umíme my, prach z prostý zaklínači, tak ona to neumí. A Vesemir ale říká, že na druhou stranu jsme všichni byli svědky, 3 tečky a Triss teda z něj jako vyláme, čeho byli svědky a dají jí napít právě toho Bílého Racka. A pro ní je to jako relativně v pohodě, ale řeknou, že Ciri se z toho napila a okamžitě upadla do tranzu. A stalo se to víckrát. Tak tam popisují, jak jako postupně to vůbec nedávalo smysl, ale s každým dalším tranzem ty tranzy začaly být transparentnější. Takže měla pak jako různé flashbacky na věci, co se staly na Kaer Morhen v minulosti a nakonec si věštěla smrt 2 zaklínačům, konkrétně Coenovi a Geraltovi. Ty jsou ohledně toho docela ležérní. No a Coen, který tam do té doby hrál s Ciri kamínky, tak ji jako odnáší pryč spát. Potom teda začíná další scéna, kdy se Vesemir baví venku z Kaer Morhen s Geraltem o tom, jak vlastně Ciri během války uprchla z Cintry. Hezky tam padá sníh, je to takový jako klidný, roztomilý místo. Geralt říká, že ji vzal na Kaer Morhen, aby tam byla v bezpečí. Vesemir ho v tuhle chvíli varuje, ať si Geralt vzpomene, co se minule stalo, když se zaklínači takhle pletli do politiky. Naráží tím podle mě na ten útok na Kaer Morhen, kdy tam spousta, nebo většina zaklínačů umřela dokonce. Pak skáčeme do další scény, tam Geralt v té zaklínačské laboratoři procesuje tělo nějaký pařád netvora na lektvary, baví se o tom s Ciri. Ciri říká, že by chtěla, aby Geralt začal trénovat boji, ale Geralt říká, že to je moc nebezpečné. No a Ciri říká na to, že nebezpečný je přece i ten rytíř s okřídlenou helmou a dál pokračuje tím, jak moc ho nenávidí a jak moc by ho chtěla zabít. Geralt jí tak jako otcovsky vysvětluje, že ale my nezabijíme kvůli tomu, že se bojíme, ale zabijíme, abychom zachraňovali životy lidí. No, Ciri by na to chtěla něco říct, ale v tu chvíli vyruší nějaký hlasitý zvuk ze síně a Geralt jako tak jako ostražitě řekne Ciri, že ať tady zůstane a on to bude zčekovat. Takže Geralt vyráží zkontrolovat, co se teda u všech všudy děje v té hlavní síni. Tam zjišťuje, že se rozdělá poměrně velká party mezi zaklínači, dokonce tam zjevně jsou nějaké prostitutky, se kterými to tam zaklínači opravdu jako rozjíždí na stolech všude. Geralt se jako na tom mračí, co mu to domů přitáhli prostě za havěť a rovnou za ním nějaká prostitutka, připomíná se Geraltovi, jako že spolu něco měli před 3 lety v Dorianu, což je poměrně daleko, ale prostě ona si ho pamatuje dobře. A Geralt nevypadá, že by si to vybavoval. Ona mu připomíná teda, co spolu přesně v tom hostinci dělali. No a ona teda slyšela, že Geralt má teďka nějakou dceru, tak si z něj trochu dělá legraci, jakože je otec a on se na ní tak nějak zamračí a ona si říká, aha, jo, ty seš opravdu tatík takovej. A odchází. Geralt je naštvaný. Party tam pokračuje, děvy jsou čím dál tím víc splačenější a Geralt jde za Vesemirem, tento mimochodem pozoruje tak jako s takovým úsměvem, jo, to jsou ty moji kluci a zimně si to jako užívá. A teda Vesemir konečně Geraltovi vysvětlí, že ty prostitutky se tam vzaly tak, že je nabral Eskel cestou. Geralt říká, ale ty by tady neměly být. A Vesemir říká na to, s tím, co tady berou, tak na všechno do zítra zapomenou a naše utajení je vlastně v pohodě. No a zjišťujeme, že Ciri vlastně neposlechla Geralta a vyšla do sálu a teďka se na to všechno dívá nahoře z balkónu. Geralt jde samozřejmě konfortovat Eskela a ten na něj prostě začne mít jako divný přisprostlý keci o Ciri.
a potom se jako otočí, že jde pryč, ale otočí se zpátky na Geralta a chce mu dát pěstí, ale Geralt, protože je to Geralt, tak ho úplně v pohodě spacifikuje a pošle ho a jde spát do postele. V tuhle chvíli kapitola skáče k Yennefer do její zápletky, ty jsou teda uvěznění u Scoia'tael s Fringillou a ty dvě dovedou k Francesce Findabair, která je v nějakém chrámu elfském nebo nějaké hrobce a tam si porovnají trochu poznámky o těch snech, protože všechny tři mají nějaké sny o nějaké té čarodejnici a povede se jim tam otevřít tajnou chodbu do podzemí, když se jim jakoby ten nějaký, jak tomu říct, ten kvádr kamenej odsune a je to jako strašně stylový a je tam nějaká podzemní chodba a vyrazí tam. Ale pak Sena samozřejmě skáče zpátky za zaklínači, protože v tu chvíli se v té zaklínačské síni začnou chvěty medailony, co tam jsou pověšené na stromě, něco se děje. Je tam nějaká magie, prostě nějaký monstrum. Teďka se všichni přihlásí o to, co budou dělat. Geralt říká, že jde chránit Ciri, ale Vesemir mu říká, udělej to, co umíš nejlíp, jdi prostě bojovat. Tak Geralt jde do té laboratoře a najednou na ní začnou útočit takový větve a stromový chapadla, se dá i říct. A posléze jako velmi rychle zneškodněn přitisknut ke stěně a musí použít ze stěny hořící pochodeň, což na to dřevo velmi dobře funguje. A teďka ze stropu se připlazí chapadlový Eskel, který se postupně mění na nějakého lešie, protože měl zranění a nikomu o něm neřekl, to je taková ta klasická zombie trope. Takže Geralta chňapne dalšími chapadly a prostě přimášknou na zem a vysvětluje mu, že vlastně asi se vrátil schválně, protože věděl, že Geralt ho jako bude moct zastavit nebo mu nějak pomoct, ale všichni víme, co myslí. V poslední chvíli doráží Vesemir, hodí na Eskela vrhací sekírku a teďka bojujou Geralt s Vesemirem proti Eskelovi a je to úplně super. Eskelovi se teda během boje podaří chytit Vesemira a začnou tam dusit a Geralt se rozhodne, že už je jako dost hrátek, nažhaví si meč pomocí znamení Igni a Eskela zabodne. A tak to končí Eskel a v další scéně Eskelovi vezmou medailon a pověsí ho na strom k ostatním medailonům a jeho tělo předhodí vlkům, protože to je tradice školy vlka. Tak, to je konec mojí části. Já bych se rád zeptal Vína na postřehy. Hele, těch postřehů bude asi vícero, protože tohle je naprosto upřímně jedna z mých nejoblíbenějších částí v rámci zaklínačské ságy. Co bych rád vyzdvihnul na začátku, tak je to, že vlastně ten popis Kaer Morhen, se kterým se vlastně teď setkáváme, já myslím, že snad poprvé, tak je ten popis jako takový je pěkný v tom, že my víme, že to je jako ruina, ale to, že to je ruina, tak vidíme i v rámci toho, že vlastně tam je napsáno, že tam propadává sníh skrz ty jednotlivé místnosti, vidíme tam to, nebo čteme tam to, že skrz strop tam propadávají jednotlivé vločky toho sněhu. Za mě skvělý, super, paráda. A potom, kdybych teda měl navázat, co jsi říkal, tak když to vezmu po pořadě, je tam dvakrát minimálně v těchto těch pasážích krásný foreshadowing, to znamená, že vlastně víme, nebo čekáme jako čtenář, že se možná něco stane, nebo nestane naopak. A první věc, že Vesemir říká, že se vlastně leší dá zabít akorát ohněm do srdce. Tak jako jasně, čtenář to může vzít, jako že to je prostě něco, čím Vesemir možná trošičku pošťuchuje Eskela, který tam říkal, že bojoval s tím leším 6 hodin a že mu to trvalo teda dlouhou dobu a on jako, no, tak za těch 6 hodin nenapadlo udělat tohleto, no, tak možná, a nebo je to něco ještě jiného. No a ta druhá věc, která by se dala podle mě vztáhnout ten foreshadowing, tak je vlastně to, že pokaždé, když tam máme tu pasáž s tím Eskelem, tak nás Sapkowski nezapomene tak jako drobátko podprahově upozornit na to, že Eskel má v podstatě od toho lešie tak jako, řekněme, zranění nebo něco takového. Vždycky tam je takový jako drobný náznak toho, že s tím Eskelem možná není něco úplně v pořádku. Další věc, která se mi poměrně líbila, tak je to, že když tam je ta pitevní scéna, to znamená vlastně to, kdy Geralt se jako rejpe v tom lešiovi, který vlastně byl přinesen Eskelem, tak tam je Geralt, že jo, ten se rejpe v tom Eskelovi, přijde Ciri a Ciri má takovou jako promluvu a já nevím, jestli můžeme to možná brát jako nějaký character building nebo něco na ten způsob, možná jako, také takovou jako vizi do budoucna a sice, že ona vlastně v rámci toho pitvání toho lešie
tam říká jako velice otráveně, že to je to, co tady budeme dělat, nebo to, co já tady budu teď dělat, budu jako studovat příšery. Nevím. Za mě je to hezký, je to super, je to paráda, protože vidíme vlastně, že teď tady Ciri je v nějakém stavu, mindsetu, řekněme, a další vývoj téhle postavy potom indikuje, že je úplně někde jinde. Za mě peckový, super. Hrozně se mi to líbilo, že tohle tam bylo. Následně, a tam bylo zmíněno, že Ciri měla problém s tím zabíjením a Geralt tam vysvětluje, že zaklínači nezabíjejí kvůli strachu, ale zabíjejí kvůli tomu, aby zachraňovali životy. A tam bych jako rád řekl, nebo já nevím, jestli to bude možná spoiler, drobátko, snad ne, uvidíme, možná, ale takový jako návaznost na předposlední kapitolu Času opovržení, kdy vlastně Ciri putuje na poušti a je taková jako rozmrzená, protože si myslí, že jí všichni lhali, a když jí říkali, že bude životy zachraňovat zabíjením, tak tohle mi přišlo jako takový hezký easter egg, který je tam vlastně zmíněný. Wow, smyslu. To je hustý. To si kurva píše, to je hustý, ale udělal jsem svůj research, vole. Wow, Víno, já tě tak respektuju. To je hodně dobrý. Já, když jsem poslouchala prostě tak, jak o tom mluvíš, tak jsem si to hned vybavila, tu scénu z té knihy. A vlastně je to strašně fascinující, jak jenom prostě z toho textu na stránce dokážeš krásně pochytit tu atmosféru toho Kaer Morhen. A tohle byl opravdu pro mě jako první moment v Zaklínači, kdy jsem vážně pochopila tu zaklínačskou filozofii. Jo, protože Geralt nám prostě všechny ty povídky vykládá, jak přemýšlí zaklínač a co to znamená být zaklínač. Ale prostě až v tom momentě, kdy oni tam jako obcujou prostě s těma prostitutkama, berou tam ty drogy a prostě úplně se odvážou, tak opravdu vidíš ten správnej, jako o čem to vlastně je, že jo? No určitě, jasně. Jako do té doby je to tak abstraktně, říkáš si jasně, zaklínač, menší zlo, větší zlo, hranice možností. Jo, meč osudu má 2 ostří, blablabla, jedno jsou děvky, jedno je droga. Přesně. Pavle, ty to chápeš? Pavle, ty žiješ podle té filozofie, veď? Opravdu je, ano. Ještě bych k tomu chtěla říct, že tady, když čteme tuhle pasáž, tak vlastně vidíme ten Geraltův vnitřní boj toho, proč ta jejich romance s Yennefer je tak jako hrozně star-crossed, jo? Že na jednu stranu oni se prostě milujou, na druhou stranu Geralt prostě má ten party život a nechce se ho vzdát. Jako každý jsme to zažili, podle mě. Tady bych já možná docela rád navázal, protože mně se docela líbí, že vlastně tam je zmíněná ta scéna s těma prostitutkama, jelikož tím pádem my takhle, hele, v rámci celé série my vnímáme ten obecně nevraživý pohled na zaklínače. Prostě zaklínači, to jsou ty mutanti, to jsou prostě ti, který my jim nevěříme, oni nám berou ty děcka a oni dělají tohle, se dělají tamhle to. A najednou tady vidíme, máme tam krásnou pasáž, kdy zaklínači nejsou vnímáni jako ty neličtí, ale jsou tam v podstatě vnímáni jako ti, kteří se snaží nějakým způsobem začlenit do společnosti. Oni mají choutky jako normální lidi. Takže tady to je podle mě krásný úkaz toho, že se zaklínač, že se Sapkowski snaží tak jako zličtit ty zaklínače. To je fér. Já teda ještě musím zmínit jednu věc, a to je, že tohle je ta část té povídky, kde Sapkowski zase vystihuje, jako na krásně lingvisticky úžasný úrovni on je. A to je třeba ta pasáž, není to jako jediná věc, ale třeba ta pasáž, kde on tam vlastně říká, že je to pasáž toho Eskila s prostitutkou a je to taková jako trošku intimní pasáž, tak se omlouvám, jestli vás to bude nějakým způsobem jako pohoršovat, ale cituji, a ty jsi to rozdal s dřevěným netvorem, já si to rozdám s tím tvým. To je pro mě jako krásná paralela, lomeno metafora s tím, jak se dá pracovat s materiálem, který je vám dán. That's what she said, pardon.
Já se omlouvám, to bylo jako fakt nejlepší, co jsem tam měl teď. Sapkowski je opravdu jako mistr dvojsmyslů a jemného foreshadowingu. Tato věta to krásně vystihuje, to si hezky vypíchl. Dobrá, tak já bych rád této části řekl, že ohledně charakteru Eskela, jako pořád se k němu budeme vracet, ale myslím si, že jako horší autor než Sapkowski by si řekl, hele, tak Eskel je Geraltovo kamarád, tak ho zobrazíme jako v té rovině a řekl by si, že jako ano, právě bude to takový hustý a subvertuju to očekávání, tam prostě nebude nic zajímavého. Eskel je prostě solidní týpek a Geraltovo kamarád a má prostě starost o Ciri. Ale naštěstí jako Sapkowski se rozhodl Eskela jako využít do maxima, vyhrotit s ním ten konflikt a okamžitě ho jako vyřadit tohle jako relativně oblíbenou postavu, abychom fakt věděli, že nikdo není v bezpečí. A to fakt jakoby respektuju tady. Když se tam třeba ještě takhle, když mluvíš o tom samotném konci, líbí to, že vlastně, když se zaměříme na ten samotný konec toho boje, tak Vesemir celou dobu věřil, že dokáže Eskela zachránit. Ještě před tím samotným ukončením toho boje, než Geralt vlastně probodne, že tím rozžáveným mečem, tak Vesemir si celou dobu, protože ono to je logický, že jo, je to jeho syn v uvozovkách, takže chceš ho zachránit, že jo, není to jako, že bys to tak smete s tomu. Je to tak. Samozřejmě to, že žádná postava není v bezpečí, tak tady je jasně vidět, že Sapkowski se prostě inspiroval Georgem R.R. Martinem, jo, je to vykradený, ale stává se to, víš, prostě jakoby každý občas někoho vykrade. To, že Sapkowski vykradl prostě GRM, no a co? Jakoby Christopher Paolini prostě u Aragona taky se inspiroval další fantasy a jaké je to prostě jako dílo, že jo? Já si myslím, že byly nějaký vylíkovaný dokumenty, které ukazují, že vlastně oni vykradli Paoliniho, jo, to je všechno křivý. Jo, počkej, jakože Sapkowski vykradl Paoliniho. Ano. Wow, no. To není jen, že jako žádná postava není v bezpečí, ale tady konečně chápeš, že jako nemůžeš věřit vůbec ničemu. My si třeba myslíme, že zaklínači žijou na Kaer Morhen a je to prostě strašně utajená lokace. Ale tady v knize ti Sapkowski říká, aha, ale zase jsem ti uvedl do prostě falešného pocitu bezpečí, protože zaklínači si tam přivedli prostě random holky z ulice a ty si říkáš, wow, to je prostě ultimátní subverze, že ten autor ti jako na každý stránce vlastně říká úplně jinou věc a ty pak jakoby nice. Ty jsi zvyklý na to, že prostě třeba nějaký jako spisovatelé mají nějakou konzistenci, kdy jako věci dávají smysl a jsou třeba stejný z knihy do knihy, ale to je prostě nuda, to dělá každý. A tady to jakoby úplně jakoby změnit tu filozofii těch zaklínačů. To je tak bold move, že to z toho dělá vlastně nejlepší kapitolu z celé ságy. Líbilo se mi, když se Geralt po smrti Eskela ukousl kousek Eskela a řekl eat fresh. Ještě někoho něco pálí, tam to jako můžeme ukončit a prostě navážu na to nějakým nonsensem, třeba tam dám do smyčky all is not as it seems na hodinu. Ty vole. All is not as it seems. 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 All
as it seems. All is not 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 as it seems. All
as it seems. All is not 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 as it seems. All is not
All is not as it seems. 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 All is not as it seems.
as it seems. All is not 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 as it seems. All is not
All is not as it seems. 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 All is not as it seems.
All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems.
as it seems. All is not 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 as it seems. All
is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All is not as it seems. All
as it seems. All is not 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 as it se
seems. All is not as it 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 seems.
as